omwami wakugambanga ekintu bo bagamba nti babagamba ekintu abamu ku mmwe, not all of you, some of you listen, naye kati nabo balina ebintu byabwe bibaluma, and men don't have people they got to. Omusajja watandika okwogera ebintu ebimuluma alaba nga ego ye agihatinga. Hi, welcome to yet another edition of Her Strength. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim friends, mukama yebazire to my Christian friends. Now, lero I've come to talk about abami bantumye. Abami nabaddeyo angamba Nalongo olereza nnyo abakazi naffe tulina ebituluma naffe tulina bituyitamu ebyaffe nga temubyogerako tukole his strength mulabe tunabakuba akantako kantusozza nnyo bangambi bagenda kola his strength. Now I listened to a few of them byade bangamba, and some of them sijja kulimba mikwano jange, and it made sense one way or another, because man ngawe nabagamba nti mu single mother bwe tulimu mulimu ababwereetera, okay, mulimu ababwereetera, mulimu abali very unfortunate nga kyabatuukako tebakyagadde but they had to. Life goes on. Abami bagamba, this is what they're saying. Nalongo, you get married to a beautiful girl. Let's start by dating. Okwana omuwala, muwala nga mulungi, yefaako, awunya bulungi, ayambala bulungi, bwajja ewaka abeera clean. You fall in love, start dating. When you start dating, no gavana, this is the woman I want to be with. Nimutandika cohabiting. Before you get married to a man, cohabit mubereko mwennola bobona abisobola ngempeteze. So we start cohabiting. Of course, akola emirimu akulabirira bulungi, you know, she takes care of the family, of the house before you get a family. Now, we all know nti joko mobera n'omusajja, you get pregnant. Kati wofuna olubuto. Obuzibu bujja nti abakyala bwe tufuna olubuto oba bwe twevaako. Should I say twevaako? Is it the right thing to say? Basajja bano mukama wakuyamba n'ofuna a providing man. Wosaba emitwalo 2 egy'essimu oyagala sibako emitwalo 2 egy'enviiri oyagala sibako enviiri gya mitwalo 6 oba 7. Osobola okuba enjawulo oba ofiseeko, which is not bad. But wosiba enviiri ezo, do you take care of the hair? Mwe bakakupira ng'enviiri zammwe ziwunya. Bamuyonsa amata ne gawunya. Engoye zammwe ziba ziriko maapu z'amata mu abakyala abayonsa. Some of the girls olukuwasa n'osiiba mu ddiira y'emu ennaku 3. Olwokuba munaye gwe baakuwasa togambwako. Okola mirimu oli busy oli mu nnyumba weetala wosiika amagi wookola biki wookola bino wookola biri. So abami bagamba Nalongo, the women change. Kyetwafuna kyetwakwana si kyetuyina kati mu nnyumba. So obuzibu bwetufunye nti some of you mwerabira nti abasajja bamwe balina fantasies, alina bwe yakwanire wali ofaanana, engeri gye wamukubamu, engeri gye wali olabikamu. Kati si gy'okola ki? Si gy'olabika. So when nabiwulirizaamu ne ngamba naye ate kino kyandiba ekituufu, because honestly speaking nga nange kennyini njogera, I have never been there ninga abanange oba naye akaviri katunde bwe kati oba banaye kakati oba kakati ndabikeko bwenti. Sometimes we be comfortable. Kati omusajja ono omuwala gwe yakwana bwaddamu n'asanga ekifaanana nga ye ng'oyo omukyala gwe yakwana yali ewaka, agenda kutenguwa akole ki? Ayende. Because he still needs that person that gwe yakwana yali amulabikira obulungi luli akyamwetaaga kati. Bakyala muyiga okozesa ka deodorant, muyiga okushavinga, muyiga okunaba naba amatwe eno yonna weerongoose. Omwami muwunyire bulungi when you're going to bed. By the way, it's not bad to wear deodorant when you're going to bed because you sweat. Muli bantu babiri mu buliri. Oshitegeera, you're going to sweat, amasuuka gakambire, oshitegeera enviiri ziwunye, ostade mu kibonnet okuva ku makya karagulu webase nakyo. Temuva mu bonnet muzimanyi mutambula nazo mu kibuga mutambula nazo oluwamu, and then the hair is sweating, automatically ogenda kumuwunyira bubi.
Oshitegere ekintu ekyo. Like clean yourself. If you have like skincare, night routine, gikozese webake ng'olabika bulungi. As in, stay on your toes. Be that woman mwami wo gwe falling in love naye. Omwami wakugamba ng'ekintu bo bagamba nti bagamba ekintu abamu ku mmwe, not all of you, some of you listen. Naye kati nabo balina ebintu byabwe bibaluma, and men don't have people they go to. Tibannange ono kanjogere naye agenda kunnyamba ayogere ne mukyala wange. Because omusajja watandika okwogera ebintu ebimuluma alaba nga ego ye agihatinga. Ate abasajja tebagala batuuza mu kigambo nti olese meeting nti omukazi yakoze bwati ne bwati mutule meeting mutuuza mu kigambo by all means will walk away even if he wants to resolve an issue. Okitegeera. So abakyala abaami they are complaining. Bwe babakwanira siwe muli kati. You no longer take care of yourselves. You no longer respect them because obadde naye emyaka 12 olaba kati alinganga muganda wo alinganga you can speak to them how you want. Okitegeera babagamba okola ebintu. Some of you munywa omwenge, some of you smoke. Mwami agamba naye munaye omwenge ogunywa Monday to Monday gwe tuyagala gambwako mbu you're killing what? You're killing stress. Okitegeera ekintu ekyo. Nze mbeera nzita stress naafuuka mbeera nzita stress. If you're going to drink, have a glass of wine. Have a glass of wine. Tonywa nnyo lujuuju kugwa mu nnyumba ya musajja osesemye wali ofuse wali okyankalanye wonna mu nnyumba, and then in the morning you can't even look at your husband or your boyfriend in the eyes because you're ashamed of what you did. Kati oba wabikoledde ki? Before we fight single motherhood, can we know the root cause of the things that bring single motherhood? Apart from kala omusajja yakubiye, apart from omusajja ayende kuza otidde okulwala, apart from omusajja talabirira maka, apart from the depression that men give us, can we find out other things that make us single moms? Osobola okuba nga gw'okubenda ngo Monday to Monday omusajja gaba nange gumulamuko. You can go out over the weekend. Gw'olwokuba okyalina mikwano gy'abawuulu abakugamba bannaye ndongo kavugiddewa oyagala kweyisanga bali naye ng'ate gwe oli mukyala mufumbo. Neweerabira nti now you have a cross to carry. Now you have responsibilities. Wabula n'okoma okusaawa 8 ogw'ekiro ku musaa 10 ogw'ekiro n'okonkona omusajja. N'ofuuka the man in the relationship. You're living life out there. Naye obulamu bw'endongo. At for now, me, I work in the bar. I work in events. Nkola mbivulu. I know what women do nga bali mu ndongo. Yes, you're having fun. Ate genuine, you're so quiet nga basajja. You're having fun. But there is life after that. But what is there? Nothing. Okujjako fe abajjayo sente. Gozirese ozinywe ez'omulenzi wo. Oba ez'amikwano gyo. But you can't do that continuously. Ogenda kuvaako kiri eky'obufumbo, obeere back girl, oba bahopa. Okitegeera ekintu ekyo ku mukyala gwandaba. Revise your life. Ogambe nzaayo ereetera bino ebizibu mu bufumbo bwange. Because when your marriage eri on the rock, tula wansi ogambe what is going on. Go back on the drawing board. Olabe. What happened? Where did I go wrong? Kuba munange n'abasajja balina reasons zaabwe just because we don't want to listen and understand these things. Sometimes you crucify them naye ng'olusi twabyereetedde. How do you communicate to that husband that you have? Or communicating olekana or communicating you putting across a point akitegeere. Mulimu abantu nga tebagala balekanira. Naye nga gwe weemanyi nti mu kuyomba n'ojjako akasolya gwasinga. But njagala okimanyi nti bano abasajja they can be listening to you nga bakutulinde byo ati naye nga takuwuliriza nga ta obwongo bwe tebu processing akyoyogera. You're screaming, he doesn't know what to do. Can he talk? Can he keep quiet? Okitegeera. Kati woba you're putting across a point. Say, babe, I want to talk to you. Can we have a talk? Can I speak to you? Bobo omubulira mugambe ng'oli calm. I don't like what you're doing. I don't like this. Bwolaba nga alemeddwa, then you go in another space. Naye sikwe tata gundi zena kugamba amasimu go gavuga kiro ogenda komekezo ine nkanyanya mchenyi emisuwa gikwereze ana omusajja takyuse. Because men get used to our behaviors. Nagamba ayo muyombi nja kuddayo ayombera ajja kusirika era ajja kusigala ate tagenda ate nga musigala.
musigala ne mutagenda. But point is abasajja tebakoze eki tebazitegedde. So nze bantumye mbagambe learn how to communicate to your husbands, clean yourselves. Omukyala yenna n'oba gwani bannange n'abako ng'ogenda kwebaka. Just because you've been in the house the whole day doesn't mean you're fresh. Okusiibawo kati kitegeeza nti munnaye wadde tewalabye ku nfuufu yawa bweru tonaaba. Naabako toyingira nga olina omubiri gwokya mu bulangiti ate oyagalamu ebiki. Clean yourself, look nice, bw'omala. Bw'oba ofumba akamere yambalayo kagoye akalungi. Kiddira toyambadde ennaku 3 okyagaza ki? Shave your armpits. Shave everywhere you're supposed to shave. Bw'oba olina ebyoya bingi ku magulu abasajja abamu tebabyagala bijjeeko. Waxinga. Nabagamba bakyala abanene mutambuleko ne ku wipes. I don't want to come across as a senga kubanga nze siri senga, and I don't want to sagala mutandika okumpaano titles z'estali. But because me, I don't like sagala kuyita ku muntu angambe Nalongo leero you're unfresh, waliwo kitali kituufu. I would feel so bad. Wiga n'okwewunyiriza gwe ngono omukyala yiga okwewunyiriza kandi naye leero kaŋŋendeko ewaka kintu tekiri bulungi. Ng'omwami etanakuge, because man, when you get married, you only have 2 things. Most importantly is to impress your husband, and your husband to impress you. Naye okera kumacha musajja nga kunyirira boxer togenda kubona mirembe. Naye mugambe nti bana mwami wange learn how to wash your boxers. Wo uli atusazoza gwo mukyala. Mugambe when you were showering, naaba or nabe ne boxer, it takes like a minute or a second to wash it. Gihanginge gigolole ngogena jambala. Oshitegeera. Kati mwenna muleke kwewunyirira ate. Gwe nawe ogambe nange kasaya atandika nange kankole ki? Because naturally boys are not clean people. They are not. Oshitegeera, we teach them how to be. Omugamba no, when you done using the bathroom, omaze okozesa toilet seat giclosing. I don't like it ngeri waggulu. I for one Nalongo, I can't find my toilet seat up. Obuzibu bugenda kujja. Would you leave it up? Oshitegeera. But I'll teach you nti bannange, babe, this is how I want it. Jigale. Oshitegeera. Like musomesa abasajja bammwe what you want. Don't just leave the marriage. Esobola kubanga ekyasobola okulongoosebwa. Nabagamba wano bufumbo bukyasobola busaving. Hold on to the marriage. Because loneliness abamu tebamanyi kugibeera nayo. You don't know how to act when you're lonely. So gatasobola kubeera wekka. Obufumbo bukwate bwoti. N'amaanyi go gonna. Muntegeera tuli ffenna. So n'abasajja nabo balina ebibaluma. Balina reasons zaabwe lwaki babaleka. Muyomba nnyo, temweyonja, temugambwako, abanywi b'omwenge, onywedde sigala omufuuyi agenze paka eno mu nviiri, onywa enjaga. Your friends are teaching you all sorts of bad manners. You're coming back home with them. Tebaba wasanga muli balujuuju ne mufuuka balujuuju. Kati n'otandika okwekwasa stress. Nzera stress yeyandeetera bino, stress yeyandeetera biri. But you can change omuntu atakyuka. If you're really in love with this man, go udi yagala okubeera naye mu mukwano. Learn how to listen to your men. Appreciate them. If they are providers, kuba musajja atakuwa ate lwaki kati gwoba omuwa. N'ekirala bakyalamu muyiga okugamba abasajja bammwe nti bakodo. Bw'aba takuwa mugambe gwe ssebo emmere ebinyeebwa mu nnyama byagala okulya ngenda biguza ki? Mugambe nti tata kundi twalesewo ssente zanva. Kyova awasanze twafumbye mukene. Kuba yagulika wa 10 wa 12. Kati omuntu abagambe, omuntu ayimbe luyimba kubayigiriza nti balina okulabirira family zabo. He's going to tell them. Bw'olaba nga kiganyenge agenda kutira omusajja ngati gwe ng'ogenda okkirizibwa. But learn how to communicate ebintu ebibaluma.
tobeerawo n'okwata essimu y'omusajja n'osoma message n'okisirikira mbu asirise teyejjusa nsiiba mbagamba yejjusa kuba kogenda sigala n'obulumi ku mutima gwo obusirikidde olw'okuba oyagala beera powerful woman who does not nag their men by telling them what they are going through biki manyi mbeera ne mwerimba embukiiko bwammwe w'abakyala kati ate omusajja wagambako ekintu n'obalukanga bomu ye tagenda kutegeera ki ekikubalusiza but because you've been piling things communicate to them bagambe I found this what is going on do you want me out of your life wagamata I want you out of your life nga kyobadde onoonya ye answer gyobadde onoonya kumakya keera out it is not easy but kenda find someone who is going to appreciate you tosiba migugu nga bw'oyingira bw'ofuluma bino bye tubagamba omanyi mugenda kuloosa nti you're a motivational speaker but we did these things me personally I did tosalawo oba ova mu relationship oba ogisigalamu kati akamanyiro ne kakula ate akamanyiro we kakula kabeera tuwe naawe ojja kwagala okumumanyira okumukakasa ate mune abasajja bano beerabira the things they did to you bwe obulamu bwawe busigala bugenda mu maazi okitegeera so bo nabo balina ebibaluma naawe olina ebikuluma communication yegenda okubayisaawo mubuuze mwami wange do I do anything that doesn't make you happy did I change in any way naye akubuulire nti I don't like how you speak to me I don't like how you cook I don't like the fact that you go to bed without showering abamukuma musiba waka nga temusenyeza n'amannyo oluzuka n'otekayo akandaazi mu kamwa n'otandika osiikasiika amajja awo omulenzi wogagenda okulya ng'agenda n'osiiba bw'otyo n'amannyo go nga tosenyeza ate kyonogera ne weebaka kati kogenda muwunyirira otya g'oba olaba tubeere fair gw'olulaba nga omusajja wo tokyasoboka mugambe musajja gw'olaba onnemye ngezezaako n'ebikoze eki biganye bw'aba yagala lwanirira obufumbo abulwanirire bw'aba tayagala ng'okita and the red flags are there you just choose not to see them oba waziraba dda negwe n'okyuzinga continuation ajja kukyuka gwatali Yesu Kristo ogenda mukyusa oti okitegeera so as we are loving on ourselves as we are appreciating ourselves let's learn how to appreciate our husbands bw'abeera nga muntu mubi muviire bw'olanga ocommunicatize ne bigaana kola ki n'abaami baffe abalungi bino tetubyogera nti olw'okuba twagala kubakuba all the time ti abasajja babi abasajja bakoze bino abasajja bakoze bati ne mulowooza nti we are just biased over men learn from what we say bye twogera mu biyige mugabi bannange naye nno Nalongo no abeera ku her strength ayogera bw'ati but I think I'm one of the people that she's talking about how can I change nkyuse obulamu bwange nkyuse n'obulamu bwa mukyala wange because if you really married me ng'onjagala you would want to change for me if I'm really the person you chose mu bangi n'ogamba empetako ogisibe nze kuba wangisibe any other person naye nga mazima ddala bwanoonya ssente ne tukola meeting ne tukola biki ne tukola embaga ne tukola okwanjula nga nze gw'oyagala okuwasa ate kati okkirize tuseparatinge mu mwaka gumu mu myaka ebiri lwaki tolwana ddala lwali onjagala n'olwana noga kikazi kyange bino bye bikinyiiza kankyuse okitegeera omwami wange tayagala mbere mu baneighbor nyumye ne baneighbor tayagala the group of girls bentambula nabo why can't I find other friends abanzimba kubanga n'emikwano nagyo gituzimba ojabeera n'omukwano gwo nga buli kanaga tugende tuligidde sente mulyandye temuzaawo noba ne mukwano gwo nga yemudigida we muyina ssako bwe mudigida we mugula embuzi bwe mudigida we mutunda ennyaanya bwe mudigida we mutunda emmwanyi okitegeera nene emuzijja ne mudigida ate ne muzaawo capital okitegeera than kudigida flaati
otuukeeyo biri owaze ne mutwala 2 ya mutwala 5 otandika okuwira musajjawo ate bagenda kunsiba ate simunagirese wano ate simanya biki because bibaayo. Bakyala bannange mulekera okweleesinga bw'oba oli kweno level sigala kweno level totandika kutambulira ku level ya muntu gw'osanze bw'olwokuba yali wano sanga abawala mu bbala anywa mu weeti tamanyi naye batandika kukola emitwalo 8 naye okuba omusajja yazimuwadde aziwaddeyo ogagawaza nannyini ndongo gwe n'omusajja wo muyina ebizibu ekyo emitwalo 8 mwandibadde mutandikawo akantu akagenda obbataasa oluusi tuba tugamba nti abaami baffe bakodo naye ate naffe oluusi balaba nga bwe extravagant sente oswalira ku sente ate bakola nkole unless nga muzibba naye ate nenziba eggwawo omulenzi wakuwadde emitwalo 3 odigidde ku weekend ogiridde mu lunaku lumu ku Friday otuteyo girls cocktails food biki naye nkya ku Saturday oyagala kuwene ku Sunday wabula ate omukazi omugezi asogenda ku Friday nasuka n'aserera ku banne n'abagamba ne my husband has not yet been paid Friday najja n'abagulira cocktail kamu n'alyawo 7 Saturday ajja ayinamu ekyesa tubanya Coca-Cola endala n'azitereka mwe kazi kubeera waka housewife naye ayina obuyimba bw'abapangisa obulwa mu bushapening bubenga budduka because of age ennaku zidduka emyaka gidduka. Like, you don't have to sleep on time. Tomorrow is not guaranteed. Kula gwe ng'omukazi. If your husband is generous enough to give you some money, esente zantasika kumumwa encha jakera kumachango omulimu gugwaweddewo. Otandika omusajja chandabirira akatenga nze namuzimba nabagaye mugalewo hadiweya. Ezizimba abasajja kati mutandika okwezimba akameze bakulekera 5 bw'ofisi omutwala ate togula data otandika okulaba YouTube okuva ku machapa kalagula ati bw'oba ogenda gulako data wa 10 5 sune mu kabox because at the end of the day when they leave you you're stranded, you have nowhere to go. Toyina savings, toyina wosula, toyina kyoliisa baana ne tutandika munnange ha strength mtuwe yakawunga. So ebyo byadde bigambo byange abaami badde bantumye nenzija nsooke mbibagambe zamanyize tebankubira lugambo wembiwulire eri nga nzija mbibagambe wano nti abaami bagambe bati nti n'abakyala bagambe we bati. Nziramu mbajjukiza mweyagale. Love yourselves before you love any man. Even if a man, love yourself before you love that woman. Bwone yagala, you'll have enough love to give her. Now omukyala bwone yagala, you'll have enough love to give your husband. Toxicity ejja kuggwaawo nga ffenna tukola ki? Tweyagala. Tweyanza nnyo Silo 15, tuli wano ku Silo 15 ebugoloobi ku Bandali Rise. Tukola okuva ku Monday paka Sunday. Tudigidde okuva ku Tuesday paka ku Sunday. Emyenge gisoboka. Juice asoboka. Emmere mwa. So, mbagala nnyo. God bless you. Mbalize. Mujje musubscribinge mulabe. Temundekera channel nsiba mbagamba channel temujindekera. Bwoba likinga wo sharingira munajja alabewo. Muno wamala musharingira wo mugamba subscribinge mundake ku love. Ebikintu kiri mu ffenna simaye kwa kimukindekera. Mbagala nnyo mukama wo mukisa. Love yourselves more than anything else.